Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing current affairs of 25th March related MCQs. We will start discussing one by one. The first and foremost one, which country imposed fuel rationing in the European Union due to the energy crisis అంటున్నాడు. సో ఎనర్జీ క్రైసిస్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్లోవేనియా, స్పెయిన్ అని ఇచ్చాడు. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ అనమాట. ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ కాన్సెప్ట్ అది. ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ డ్యూ టు ఎనర్జీ క్రైసిస్. సో జనరల్గా ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, రేషనింగ్ అనేది మనకు తెలుసు అంటే లిమిట్ చేయడం అనమాట. ఇంత ఒకళ్ళకి ఇంత మాత్రమే ఫ్యూయల్ ఇస్తాము అని అనౌన్స్ చేయడం అనమాట. అంటే దేనికి ఇది అని అంటే, మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఇంధన కొరత ఉంది కదా, ఇంధన కొరత వల్ల అనమాట. సో ఆన్ ద వేకప్ ఆఫ్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఫ్యూయల్ క్రైసిస్, ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ద యూరోపియన్ యూనియన్లో ఏ కంట్రీ ఈ పర్టికులర్ ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ని ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసింది అని అడుగుతున్నాడు. ఇంపోజ్డ్ ఫ్యూయల్ రేషనింగ్ డ్యూ టు ద ఎనర్జీ క్రైసిస్ అంటున్నాడు. సో వెస్ట్ ఏషియా ఆన్గోయింగ్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో, ఆన్గోయింగ్ ఎనర్జీ క్రైసిస్, వెస్ట్ ఏషియా వార్ వల్ల క్రైసిస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. సో వెస్ట్ ఏషియాలో వార్ వల్ల ఆన్గోయింగ్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల, సో దెన్ స్లోవేనియా బికేమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ పర్టికులర్ ongoing energy crisis, which announced Slovenia government announced 50 liter per day for private vehicles. Private vehicles ki 50 liters per day, and then 10 liters for businesses ఇలా అనౌన్స్ చేసింది అనమాట. లిమిట్స్ని ఇంపోజ్ చేసింది. దట్ ఈస్ స్లోవేనియా. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. విచ్ స్టేట్ లాంచ్డ్ నిన్గాల్ వాన్ ఇనిషియేటివ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరో అని అడుగుతున్నాడు. సో ఏంటిది నిన్వాన్ గాల్ అంటే, ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫారెస్ట్, మనకి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫారెస్ట్ విన్నాం మనం. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫారెస్ట్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ మార్చ్ 21 కదా. మార్చ్ 20th స్పారో డే, 21st ఫారెస్ట్ డే, 22nd వాటర్ డే కదా, 24th టీబీ డే, ట్యూబర్కులోసిస్ డే. సో 21st మార్చ్న టు స్ట్రెంథెన్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్లో పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెంచడం కోసం. సో దెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డాటర్స్ ఫారెస్ట్ అనమాట. ఇది పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ పేరు అనమాట, డాటర్స్ ఫారెస్ట్ డి, which is aimed to protect the forest,
and combat deforestation, and tackle or handle illegal activities such as different types of పాపీ కల్టివేషన్ లాంటివి కంట్రోల్ చేయడం, ఇలాంటి వాటి కోసం అనమాట. సో మనకి పాపీ కల్టివేషన్ అనేది వింటూ ఉంటాం న్యూస్లో జనరల్గా. ఈ పాపీ కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, రెగ్యులర్గా మనకి జనరల్ కల్టివేషన్ మోడల్స్ మనం వింటాం. పాపీ కల్టివేషన్ ఏంటంటే వెల్ డ్రైన్డ్ సాయిల్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఇల్లీగల్ కాంటెక్స్ట్ ఇండియాలోనే అనమాట మనకి పాపీ కల్టివేషన్. బట్ కొన్ని కంట్రీస్లో ఇది లీగల్. అంటే లైక్ మనకి ఓపియం లాంటివి, ఓపియం ఉంటుంది కదా, మత్తుమందు లాంటివి ఉంటాయి కదా, ఓపియం పాపీ అంటారు. అంటే లైక్ వీటిని కల్టివేట్ చేయడం అనమాట. ఓపియం లాంటి వాటిని కల్టివేట్ చేయడం, స్పెసిఫిక్ లైసెన్స్ లేకుండా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్ లైసెన్స్ లేకుండా వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓన్లీ పర్మిటెడ్ ఆథరైజ్డ్ ఏరియాస్లో మాత్రమే మనకి పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. సో నార్కోటిక్స్ అండ్ డ్రగ్స్ సైకోట్రోఫిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ ఉంది. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఫర్ మెడిసినల్ సైంటిఫిక్ పర్పసెస్ మాత్రమే ఈ స్టేట్స్లో వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఎన్డీపీసీ యాక్ట్ ప్రకారం అనమాట మనకి నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోఫిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ అనమాట. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మాత్రమే మెడిసినల్ సైంటిఫిక్ పర్పస్ కోసమే వీటిని వాడతారనమాట, వీటిని కల్టివేట్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ మనకి న్యూస్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే నింగాల్ వాన్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ ఇది. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అనమాట. సో డాటర్స్ ఫారెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని వీళ్ళు స్లోగన్ తీసుకొచ్చారు. దాని ఎయిమ్ ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్ అండ్ టు కంబాట్ డిఫారెస్టేషన్, చెట్లు నరకడాన్ని ఆపేయడం, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ హోల్డ్ చేయడం, పాపీ కల్టివేషన్ కూడా కంట్రోల్ చేయడం. సో ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికి మనకి అనౌన్స్ చేసిన స్టేట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు, దట్ ఈస్ మణిపూర్ అనమాట. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇయర్, మణిపూర్. Moving to the next one, Tuberculosis Day is observed on March 24th. World Tuberculosis Day, World TB Day anta. So then theme వచ్చేటప్పటికి ఇయర్ థీమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ కదా మనకి. ఎస్, వీ కెన్ ఎండ్ టీబీ. స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ని కన్వే చేస్తుంది ఇది. ఏంటి అని అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ ఇండీడ్ పాసిబుల్ అండ్ దిస్ డే అరైవ్స్ ఎట్ అ టైమ్ and tuberculosis continues to affect the millions of the people worldwide anamata. That is the context. 24th March, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th. So 20th 21st March నుంచి అనమాట. 21st, 22nd ఈ వరుసగా ఉన్న రోజులు అనమాట. 21st వచ్చినప్పటికి వరల్డ్ స్పారో డే. సో స్పారో కాదు, ఫారెస్ట్ డే. 20th వచ్చినప్పటికి స్పారో డే. అండ్ దెన్ 22nd వచ్చినప్పటికి మనకి వాటర్ డే. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు అనమాట. సో మ్యాటర్స్ డే అనమాట, మ్యాటర్స్ డే 23rd, మ్యాటర్స్ డే.
ఇదే మనకి దీన్నే షాహిద్ దివస్ అని కూడా అంటారు. షాహిద్ దివస్ అంట. మార్టర్స్ డే విచ్ టు కమామరేట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. భగత్ సింగ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రోజు అనమాట ఇది. భగత్ సింగ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రోజు, ఉరి తీసిన రోజు అనమాట భగత్ సింగ్ని. దాన్నే మార్టర్స్ డే అని అంటారు. మార్టర్స్ డే ఆర్ షాహిద్ దివస్ అని కూడా పిలుస్తారు. 24th వచ్చేటప్పటికి టీబీ డే. 24th టీబీ డే అనమాట. మార్టర్స్ డే 2026 March 23rd అనమాట. That is a concept here we have. Moving to the next one. BIMSTEC Youth Heritage Program was conducted in which state అంటున్నాడు. BIMSTEC Youth Heritage Program. యూత్ హెరిటేజ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిస్సా అండ్ బీహార్ అంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. బిమ్స్టెక్ మనకు తెలుసు, బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టోరల్ టెక్నాలజికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్. అది బిమ్స్టెక్ అంట. బిమ్స్టెక్ యూత్ హెరిటేజ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట. బిమ్స్టెక్ యూత్ హెరిటేజ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఆర్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో దెన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ మధ్యప్రదేశ్, ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. 17th to 23rd March 17th to 23rd అనమాట, అట్ భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్. బిమ్స్టెక్ యూత్ హెరిటేజ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో 17th to 23rd. అండ్ ఇట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఇస్ దట్ సో టు strengthen cultural ties among young leaders and promote sustainable development. That is the one anamata. So objective, strengthen cultural ties among the young leaders and promote sustainable development. That is a concept here. Moving to the next one. So answer ఏమనుకున్నాం, answer C is the correct one. So who launched, so which bank launched India's first UPI enabled overdraft facility? UPI enabled overdraft facility. ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అంటున్నాడు. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఫర్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనమాట. ఎవరి కోసం? సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూటిలైజింగ్ NPCS credit line on UPI platform has launched India's first UPI linked overdraft facility for members of the women's self-help groups. Under this initiative, which was launched in Hyderabad, by Union Minister Shivraj Singh Chauhan, eligible women will receive instant credit anamata. Instant credit facility up to 5,000 rupees anamata. Instant credit facility up to 5,000 rupees. So which they can utilize digitally anamata. Digitally utilize. They can utilize it digitally.
So 5,000 rupees up to 5,000 rupees. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Next one ku veldam. Assam Rifles. Yeah. Assam Rifles celebrated 191st Rising Day on which date అంటున్నాడు? Assam Rifles. So options ఇచ్చాడు March 21st and March 22nd ఇచ్చాడు. And then 24th, 23rd, 24th, 25th ఇచ్చాడు. సో 191st అనమాట. స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే 191st రైజింగ్ డే. రైజింగ్ డే. సో అస్సాం రైఫిల్స్నే వీళ్ళనే ఈ అస్సాం రైఫిల్స్ని ఏమంటారంటే దే ఆర్ కాల్డ్ సెంటినల్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అంటారు. సెంటినల్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్. So and India's oldest paramilitary force. India's oldest paramilitary force anamata. And celebrated 191st Rising Day. And it's a headquarters anamata at its headquarters Shillong. This particular one official గా టర్న్ అయింది 1835లో అనమాట. సో founded in 1835, making the oldest paramilitary unit అనమాట. That is the one. 191st Rising Day, that is 2026. So that is observed on March 24th. Answer D is the correct one. Moving to the next one. According to the World Air Quality Report 2025, which country is the most polluted? Which country is the most polluted country? World Air Quality Report prakaram kada. World Air Quality Report 2025. Which country is the most polluted అన్నాడు? ఇండియా కాదు, బంగ్లాదేశ్ కాదు, ఇస్ పాకిస్తాన్ కరెక్ట్ వన్. చాడ్ కాంగో. ఈ చాడ్ కాంగో ఇవన్నీ దెన్ లాస్ట్ రికార్డ్స్లో టాప్ ఉన్న కంట్రీస్ అనమాట. సో ఐక్యూఏ ఎయిర్ ఇది స్విస్ కంపెనీ అనమాట. ది స్విస్ కంపెనీ జనరలీ గివ్స్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అనమాట. గివెన్ రిపోర్ట్ బై the report given by Swiss company, that is IQ Air. So ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్లో పాకిస్తాన్ stood at first among the most polluted countries. సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి బంగ్లాదేశ్, అండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో తజికిస్తాన్, ఫోర్త్ చాడ్, ఫిఫ్త్ కాంగో, ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. That is a part. So answer C is the correct one. C is the correct one. Point adi manaki ఎయిర్ క్వాలిటీ గురించి ఇచ్చే రిపోర్ట్ అనమాట. ఎయిర్ క్వాలిటీ. సో ఎయిర్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్గా ఇచ్చే రిపోర్ట్ మనకిది 2026కి మనకి ఇచ్చిన లిస్ట్లో పాకిస్తాన్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. IQAir is a Swiss company. IQAir is a Swiss company. బట్ ఇండియన్ కాంటెక్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి సో ఈ AQI ఇచ్చిన లిస్ట్ ప్రకారం the
బ్యాడ్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండియాలో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఏరియాస్లో, ఇండియాలో ఎయిర్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ జోన్లో ఉన్న స్కోప్లో ఏరియాస్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా కనుక చూస్తే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఢిల్లీ అనమాట సిటీస్లో, తర్వాత దుర్గాపూర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫరీదాబాద్, and the next one Ghaziabad, the next one Kolkata. So air quality conditions can change rapidly throughout the day. మనకి ఓవరాల్గా కనుక టర్న్ చేస్తే ఇక్కడ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ గ్లోబల్ మేజర్ సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో మనకి ఇండియాస్ ఢిల్లీ స్టూడ్ అట్ 6th పొజిషన్ అనమాట సిటీస్ కేటగిరీలో. సో సిటీస్ టర్న్లో ఫస్ట్ ఉన్నది ఏది అని అంటే సిటీస్లో ఫస్ట్ బీజింగ్ అనమాట ఎయిర్ క్వాలిటీలో, తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో హ్యాంగ్జో ఆఫ్ చైనా, థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఢాకా ఆఫ్ సిటీస్లో అనమాట, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి చియాంగ్ మాయ్ థాయిలాండ్ అనమాట ఇది, అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి సియోల్ ఉంది, 6th ఢిల్లీ, ఇండియాస్ ఢిల్లీ అనమాట, దట్స్ అ పార్ట్. తర్వాత 7th పొజిషన్లో కోల్కతా ఉంది సిటీస్లో గ్లోబల్ మార్కెట్లో, దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఎక్సర్సైజ్ కాకాడు 2026 ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు, కండక్టెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ అని అడుగుతున్నాడు. యుఎస్, ఇండియా, is Australia, correct one. Answer C is the right answer here. The Kakadu exercise will take place in Australia. Kakadu under the aegis of aegis ante support anamata, with the support of a Royal Australia Navy, and a major multinational maritime exercise. 2 years once జరుగుతుంది అనమాట, 2 years once కాబట్టి biennial అంట. 19 nations పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో primarily takes place in the vicinity of Darwin and Sydney Harbour అనమాట. డార్విన్, సిడ్నీ హార్బర్లో జరుగుతుంది అనమాట. విసినిటీ కోసం అనమాట, చూడడం కోసం, ఎక్కువ మంది విజిట్ చేయడం కోసం. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, హూ ఓన్ ద విమెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్ JSW ఇండియన్ ఓపెన్ 2026 అంటున్నాడు. సో there's a point. Yeah, India's Anhat Singh. Answer C, correct one anamata. ఈ Anhat Singh మనకి ఇండియాస్ టాప్ ర్యాంక్డ్ స్క్వాష్ ప్లేయర్. JSW ఇండియన్ ఓపెన్ స్క్వాష్ అనమాట, ఇది స్క్వాష్ ఈవెంట్ అనమాట. JSW ఇండియన్ ఓపెన్ 2026, ఇది స్క్వాష్ ప్లేయర్ Anahat Singh, which was held at, this particular event was held at Mumbai అనమాట. ముంబైలో జరిగింది మనకి ఇది. సో she won second title అనమాట, the second title and consecutive year.
by defeating Hana Motaz of Egypt అన్నమాట. ఈజిప్ట్కి చెందిన హానా మొటాజ్ని ఓడించి టర్న్ చేసుకుంది అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. సో అనహత్ సింగ్ స్క్వాష్ ప్లేయర్. విచ్ స్టేట్ లాంచ్డ్ ఇన్వెస్ట్ మిత్ర 3.0? మహారాష్ట్ర కాదు, తమిళనాడు కాదు, కర్ణాటక కాదు, దట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్. కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. సో ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ $1 trillion ఎకనామిక్ ప్లాన్ అనమాట. $1 trillion ఎకనామిక్ ప్లాన్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు. అడ్వాన్స్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అనమాట. వీళ్ళు దే ఇంట్రడ్యూస్ అడ్వాన్స్డ్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్. అడ్వాన్స్డ్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ దట్ ఈస్ నివేష్ మిత్ర ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నివేష్ మిత్ర 3.0. దీన్నే ఇన్వెస్ట్ మిత్ర అని కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇన్వెస్ట్ మిత్ర దిస్ పోర్టల్ అనమాట. నివేష్ మిత్ర 3.0. దిస్ పోర్టల్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్వెస్టర్స్ విత్ 200 సర్వీసెస్. ఎన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? 200 సర్వీసెస్ అనమాట పోర్టల్ ఇది. అండ్ 40 సెక్టర్స్ in one place. 40 sectors in one place in a fast and provides in a transparent manner. That is a part. D. Uttar Pradesh is the correct one. Moving to the next one. UCC bill. So the state recently became the second to pass UCC bill. So manaki first vachinaptiki యూసీసీ బిల్ అనమాట. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మనకి ఉత్తరాఖండ్. 2024లో యూసీసీ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫస్ట్ స్టేట్ అనమాట. యూసీసీ బిల్ పాస్డ్ ఫస్ట్ స్టేట్. ఉత్తరాఖండ్. And with this, like a recent part vachinaptiki Gujarat is a news anamata. Recently became the second to pass UCC bill, and this bill provides uniform rules. And the same rules anamata. Uniform rules for all sections of society in matters of marriage, divorce and cohabitation. There's a part. Answer C is the correct one, Gujarat. Next one, women's empowerment trailblazer. So Women's Empowerment Trailblazer Award. Women's Empowerment Trailblazer Award from BRICS అనమాట. బ్రిక్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో దేనికి ఇస్తారు అంటే ఇది కాంట్రిబ్యూషన్స్ టువర్డ్స్ విమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ అవార్డు ఇస్తారనమాట. ఎవరికి ఇచ్చారు ఇది అంటున్నాడు. స్మృతి ఇరానీ కాదు, కల్పనా సోరెన్. కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్, కల్పనా సోరెన్. జార్ఖండ్ ఎమ్మెల్యే అనమాట. ఈవిడ జార్ఖండ్ ఎమ్మెల్యే ఎట్ బ్రిక్స్ CCI WE annual women's conference, which was held in 2026 at New Delhi. Kalpana Soren was felicitated with the Women's Empowerment Award. Women lead development, community empowerment and strengthening the voice marginalized women. Her efforts in making the song received special recognition anamata.
There is a part. Answer B is the correct one. సో మనం సిఏ ఇన్సైడర్ చూద్దాం. సిఏ ఇన్సైడర్లో భాగంగా మనకి కొన్ని స్పెషల్ ఏవైతే స్పెషల్ న్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ. వాటిలో మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ వాటిలో 12th మీటింగ్ ఆఫ్ యాంటీ కరప్షన్ గ్లోబల్ ఆపరేషన్ నెట్వర్క్ సో మనకి ఇండియాలో జరుగుతుందన్నమాట. Twelfth meeting of anti-corruption global operational network anamata held under India's hosting. That is the one. 12th meeting idi. And tarvata నేషనల్ ఏఐ స్కిల్లింగ్ ఇనిషియేటివ్. నేషనల్ ఏఐ స్కిల్లింగ్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట. ఇనిషియేటివ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ గూగుల్. ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ గూగుల్ అండ్ యూట్యూబ్. Collaboration with YouTube and Google. This was launched by the Union Minister manaki Ashwini Vaishnav anamata. Launched by Ashwini Vaishnav. Ashwini Vaishnav. There is a context here. First National Indoor Athletics Championship to begin in Kalinga Stadium, Odisha. మనం already discuss చేసాం. Indoor Athletics Championship అనమాట. అండ్ ఇంకా మనము ఇండియన్ నేవీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ కాకాడు చెప్పుకున్నాం. వరల్డ్ టీబీ డే 24th. NHAI sponsored, National Highways Authority of India sponsored RIIT's first public issue got listed in a Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange list out అయిందనమాట. ఎవరు స్పాన్సర్డ్? NHAI స్పాన్సర్డ్. RIIT's first public issue got listed under Bombay Stock Exchange. Indus River Green Corridor project అనమాట. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్. Indus River Green Corridor ప్రాజెక్ట్ ని దీన్ని లడాక్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లడాక్ దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ బై లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లడాక్ అనమాట. తర్వాత అబేద్ యాప్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్. అబేద్ అప్లికేషన్ యాప్ స్టార్టెడ్ బై హర్యానా పోలీస్ అనమాట. హర్యానా పోలీస్ లాంచ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనమాట. స్పెషల్ అప్లికేషన్ అది. సో పోలీస్ లాంచ్ చేశారు. హర్యానా పోలీస్ అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. ఫస్ట్ నేషనల్ ఇండోర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ మనకి కళింగా స్టేడియం ఒడిస్సాలో జరగబోతోంది. ఆల్రెడీ వి కమ్ అక్రాస్ దట్ పర్టికులర్ వన్. డిస్కస్ చేసాం దాన్ని. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ స్మాగ్ ఈటింగ్ ఫోటో క్యాటలిటిక్ కోటింగ్ ఫర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్కి ఐఐటి మద్రాస్ తోటి టైఅప్ అయింది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ మనకి. అది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్డ్ విత్ ఐఐటి మద్రాస్ టు స్టడీ స్మాగ్ ఈటింగ్ కోసం ఎవరెవరు టైఅప్ అయ్యారు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీ విత్ ఐఐటి మద్రాస్.
IIT Madras. That is the one anamata. That is a context here we have smog eating. Delhi with the IIT Madras. IIT Madras. That is a context here we have. So Kakudu exercise, Australia. So Indian Navy is నీలగిరి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట కాకుడులో. ఇక్కడ మనం కాకుడు చెప్పుకున్నాం కదా, కాకుడు. సో దెన్ ఇటు దీనిలో ఇండియాస్ INS నీలగిరి ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ అనమాట, పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ this event or exercise. That is the point here we have. So insider lo manam discuss chesinavi 12th meeting of anti corruption idoka discuss chesam. Tarvata national AI skilling initiative in collaboration with Google and YouTube launched by the minister అని చెప్పుకున్నా, cabinet minister Ashwini Vaishnav kada. So Union Minister of Railways kada launched this one అని చెప్పుకున్నా. Union Minister of Railways launched this particular one. And తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మనం మాట్లాడుకుంది RIIT. RIIT. So NHAI National Highway Authority of India so sponsored this RIIT's ఫస్ట్ RIIT అంటే మనకు తెలుసు, మనం చాలా చోట్ల డిస్కస్ చేసాం. RIIT అంటే దట్ ఈజ్ రాజ్మార్గ్ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అనమాట. ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఇష్యూ గాట్ లిస్టెడ్ ఇన్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ మార్చ్ మంత్ అనమాట. దట్స్ ద పార్ట్. సో దెన్ అబేద్ అప్లికేషన్. సో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అడుగుతాడు. అబేద్ యాప్ హర్యానా మనకి డిస్కస్ చేశాం. సో AI బేస్డ్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అప్లికేషన్ అనమాట. క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అప్లికేషన్. Investigation application. There's a point here we have. So these are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.